money internationally to your loved ones in the Gambia with FRS Money. Lowest fees guaranteed. We promise a fast, reliable and secure services for you. At FRS Money, we are bringing you closer to home. FRS Money, your #1 choice for money transfer services to the Gambia. Visit us now at www.frsmoney.com. Send now. Yaiborom. We are gathered here today to update the Gambian people and the government on these 3 urgent issues. Issue 1, the campaign for Public Utilities Regulatory Authority, PURA, to suspend its data price floor of $50 for 1 gigabyte. The government formation of a presidential committee, and last but not least, number 3, the detention and charges against all 44 peaceful protesters to be dropped. Today, you will hear a united voice from 3 movements: Team Bopa, Edward Francis Small for Rights and Justice, EFCRJ, and Gambians Against Looted Assets, GALA, and together we form the coalition. All right, thank you very much, comrade and brother. Good afternoon to the media house and those watching. My name is Omar Sego Kamara, and I am the spokesperson of Gambians Against Looted Assets. And my role here is to lead the concern of the Gambian petition to PURA to suspend anti-competitive data price floor. And the statement reads: on 22nd of August 2025, Gambians gathered at the parking slot of Public Utilities Regulatory Authority, PURA, to peacefully demand the suspension of the newly imposed price floor. The plan was simple: read out our petition and collect as many signatories as possible. But that never happened. Security officers led by PIU Commander Lamin Sar stormed the protest. Arrests demonstrated with brutal force. For up to 6 long days, 44 peaceful citizens were detained in various police stations and at the notorious Mile 2 Central Prison. Now the petition that they were denied the chance to present are available online, where over 1,000 people have signed. For years, Gambians have endorsed some of the highest internet costs in the sub-region with little meaningful regulations from PURA. Just as consumers and customers finally began benefiting from competition through cheap internet packages, PURA has chosen to act against public interest and in favor of GSM companies. In response, Team Bopa, Edward Francis Small Center for Rights and Justice, and Gambians Against Looted Assets, together the coalition, are protesting PURA's unprecedented decision to impose anti-competitive price floor of $50 per gigabyte. The price floor have been deliberately ended the traffic war that shows GSM operators offering promotional data bundles for as low as 13.33 per gigabyte. By forcing the hike, PURA has increased the cost of data by up to 275%, placing an burden on Gambian consumers. The coalition reminds PURA that under Section 13 of the PURA Act, its primary duty is to protect the interests of consumers and customers and public utilities, and monitor and enforce standards of performance by public utilities. Instead, PURA's decision prioritizing GSM operators or companies at the expense of consumers undermine affordability without guaranteeing improvement in quality. We strongly believe that this price floor will only make internet access more expensive without delivering better services.
Therefore, we welcome the timely intervention of the Gambia Competition and Consumer Protection Commission, which has condemned PURA's anti-competitive decisions and called for the immediate suspension. They emphasize that the recent tariff war provides more needed relief, driving data prices to the lowest level ever and making them more affordable for vulnerable consumers and small businesses. Our demands. The coalition will submit this petition formally immediately after this press conference to suspend the price floor and yield to the joint demand of both the coalition and the GCCPC. PURA claims its decision is guided by a regulatory benchmark, citing that African average of 1 gigabyte is $1, equivalent to $71, and promised to publish the cost model underpinning this policy. Today, either the benchmark details nor the cost model have been made public. We demand that PURA immediately publish these documents on its official platform to allow the public to independently verify whether this decision truly serves the public interest and reflect transparency, accountability as claimed, while the price floor is harmful. Our coalition is of the informed view that the disadvantages of PURA's policy are severe. 1. Digital exclusion. Low-income Gambians, especially students, women, and rural community, risk of being pushed offline, deepening the digital divides. Educational setback. Students who rely on available data for research, learning, and communications will lose access to vital educational resources, youth unemployment, and university barriers. Young Gambians working in freelancing, tech, and creative industries will be locked out of global opportunities, safety, innovation, and job creation, civil engagement, and governance. Citizens' ability to access news, monitor government activities, and participate in civil life online will be severely undermined. A regulator's duty. If PURA truly intended to protect the public interest, it would have been pursued a price ceiling to cap costs whilst demanding improvement services quality for ESL operators and companies. Instead, it has chosen a basic path that asks the GCCPC note that policies consumers instead of addressing structural and investment issues within the sector. Consumers' protection must be rooted in fairness, equity, and justice. The real test for regulation is how well it safeguards the most vulnerable, not how comfortably it serves the interests of the few powerful companies. Signed by Team Gobson Bopa, Edward Francis Small Center for Right and Justice and Guardians Against Hidden Assets. Thank you. I'm Mr. Taylor, the spokesperson of Team Gobson Bopa. We together are a coalition. We all speak together. All the statements we are issuing are together today. So, members of the media, I heard some of the, mumblings in the background and also the audio ringtones. So, phones on silent, just some housekeeping I think we might have missed at the beginning. But we are so grateful for the media being here with us. So I'll go straight into the statement, which is titled, Statement on the President's Establishment of the High-Level Committee on Telecoms Pricing. We, the undersigned organizations, Team Gomsa Bopa, the Edward Francis Small Center for Rights and Justice, and Gambians Against Looted Assets, together, the coalition, take note of the press release dated 26 August 2025 from the Office of the President, titled, President Barrow establishes high-level committee to safeguard competition and consumer welfare in the telecoms market. This announcement followed the arrest and detention of over 44 peaceful protesters who demonstrated against the Public Utilities Regulatory Authority's decision to impose a price floor of $50 per 1 gigabyte of data. The decision announced on 20th August 2025 came into effect just 2 days later on 22nd August 2024, highlighting very little or no public engagement. According to the statement, the government has established a high-level committee
to review those regulations in the telecommunications sector. While we, the coalition, we acknowledge the formation of this committee and its listed representatives, we strongly note the absence of any clear timeline for its work. The press release further states that the Gambia government acknowledges and recognizes the public's concerns and assures all Gambians that their interests, welfare, and rights regarding fair and affordable services will continuously be safeguarded. We wish to remind the government that this is not the first time such bodies have been created. Numerous independent commissions, committees, and panels have been formed in the past to address public concerns, yet many of their recommendations remain unimplemented. A responsible and responsive government should conduct thorough studies and consult widely, especially with you, the public, before introducing a regulation with such far-reaching consequences. In its statement, PURA referred to a regional benchmark claiming that the African average is $1 per gigabyte. That is equivalent to $71 per gigabyte. PURA's floor of $50 per gigabyte is about 70% of that benchmark in local realities while ensuring operators can cover costs and reinvest. This is what PURA is saying. We are saying, if this benchmark truly exists, let PURA publish it immediately. Similarly, PURA claimed that it would introduce safeguards to ensure fairness through the publication of the cost model underpinning the price floor. How can PURA justify rushing such a decision? If they are complete, then PURA should publish the cost model immediately. It is our considered view that the price floor should never have been introduced without these studies and without proper public consultation. We therefore reiterate the position of the GCCPC, Gambia Consumer Competition Commission, itself established by this same government, by our government, that regulatory intervention risks undermining consumer welfare. The GCCPC, as already stated by my colleague, has rightly warned that the introduction of price regulation will prevent consumers from benefiting from unfettered competition, where business compete on price, quality, and service innovation to the benefit of consumers. Since the introduction of the price floor on 22nd August 2025, affordable promotional data bundles have disappeared. This is the first thing that the price floor eliminated. The cheapest available plan is now $50 per 1 gigabyte, up from before, when we assessed this, $13 per 1 gigabyte before. This is a staggering 275% increase. This hike has already caused serious and lasting hardship for Gambians in just a matter of weeks. This decision is entirely for the benefit of the GSM operators rather than consumers, which raises questions about the professionalism of the institution and the legality of their decision. Since the price floor has come into effect, quality has remained the same or even maybe worse. For these reasons, we also wish to raise the issue of efficiency of PURA. One of the functions of the authority as per the PURA Act is to ensure quality service delivery in the telecoms industry. It's a fact that mobile and internet affordability, availability, accessibility, and quality across the country leave much to be desired. Therefore, we urge that the terms of reference of the Presidential Committee look into the professionalism and efficiency of PURA, as well as the legality of PURA's data price floor. We wish to note with deep concern that the work of commissions, committees, and independent bodies consumes a significant amount of public resources. Their recommendations should not be treated lightly, nor should taxpayers' money be wasted on another committee whose findings may be disregarded by the executive. We also have demands.
in response to the government's committee, presidential committee, our demands. In light of the above, the coalition is calling on the government to end the public suffering. We are suffering. NAWEC is already killing us by suspending the price floor immediately. And, can you please the right? Suspending the price floor immediately and considering the introduction of a price ceiling during the committee's deliberations to protect consumers. As I said, Gambians are suffering. This price floor is really a big burden on us. So, this is signed by us, Team Bopa, Edward Francis, Small Center for Rights and Justice, Gambians Against Looted Assets, and with that I conclude. Thank you very much. Thank you, Chair, and greetings. I am Father Eslood, Human Rights Defender, Edward Francis, Small Center for Rights and Justice. And I am here to deliver on dropping all the charges against the 42 young people that were arrested. And here it goes. On 22nd August 2025, the Edward Francis Small Center for Rights and Justice, Team Bopa and Gambians Against Looted Assets GALA, carried out a peaceful protest at the car park of the Gambia Public Utility Regulatory Authority, that is PURA, against its decision to enforce a minimum traffic of $50 per gigabyte for mobile data. This decision has increased internet costs by up to 275% and limited digital access for many Gambians, particularly students and small businesses. The protest began peacefully but turned out chaotic, and royal police interrupted and forcefully dispersed the gathering and illegally arrested 19 individuals. The following day, that was 23rd August, 4 more individuals were arrested at Westfield as they came out to show solidarity with the detainees. Subsequently, appearing before Magistrate Tule on August 25th, all 23 were charged under Section 5, Subsection 5 of the Public Order Act for control of possession and pleaded not guilty. On the same day, an additional 21 youths were arrested while protesting the unlawful decision by Magistrate Tule to send the youths to State Central Prison in Malta. It's important to note that the accused were not arraigned in court within 72 hours as stipulated by Section 19 of the Gambia 1997 Constitution. In addition to this, the action by the youth was prompted by decision to remand some 23 youths in Malta for bailable offences, which can only be described as misconduct at worst. We strongly believe this punishment contradicts the intents of common law, which presume every accused person is innocent before being proven guilty. Remaining 23 youths in Malta for over 3 days when they have never been convicted for any crime hints that their right to liberty was infringed, something we consider a serious lapse in the state's duty of care. The coalition defends that the fact that all 42 youths remain on the charges of unlawful possession, unlawful assault and idle reference before the police, and the court thereby making them political prisoners. Together with our alliance, we condemn these arrests and charges as violation of the constitutional right to peaceful assembly, and petition the executive as protected under the 1997 Constitution and international human rights laws. The coalition finds it deeply concerning and unacceptable that citizens calling for accountability are met with repression and criminalization, while public officials implicated in audit reports, parliamentary findings, and regulatory failures continue to operate with impunity. This selective application of the law undermines democracy, justice, and public trust in state institutions. We recall that similar gatherings and political assemblies have been allowed to proceed without permit or interference, highlighting a troubling double standard in the enforcement of the law. Such inconsistency and bias threaten national unity, peace, and security. In the view of the foregoing, we therefore demand the following. 1. Immediate and unconditional dropping of all charges against the 44 youths. Respect for the right to peaceful assembly, protest as
enshrined in the Constitution and regional and international human rights treaties, which are ratified by the Gambia. An independent review of PURA's operational and accountability to the Gambian people. 4. Equal and fair application of the law to all, including public officials implicated in corruption or misconduct. The arrest and prosecution of 44 young Gambians protesting against cooler data floor price represent more than just a crackdown on a single demonstration. These actions pose serious dangers to the Gambian democracy, civil space, and accountability system. We wish to allow citizens to be vigilant, bearing in mind that if the government continues to suppress civil voices, then the civil space will collapse. Democratic backsliding will accelerate, and corruption and insufficiency will become entrenched in our country. To prevent this, the coalition reminds all citizens and the government in particular of its obligation under the Constitution and international human rights instruments, including the African Charter on Human and People's Rights, to protect citizens' rights and not to suppress them. The arrest and the prosecution of these youths were unjust, unlawful, and undemocratic. The Gambia cannot claim to be a democracy while silencing the voice of dissent and protecting those who abuse power. We stand in solidarity with the 44 youths and all Gambians who peacefully demand accountability and good governance. We demand transparency and accountability now. Signed, Tim Gomsa Bopa, Edward Farm Small Center for Right and Justice. Gambians against looted assets. Thank you. Bali wanbali kondona, just faram fansale mandika kamera, kuruna mandika kamoy lalo. Mse Siri Jam, Professor of Siri Jam, and Commander for Edward Francis, Small Center Right and Justice, GALA, and Tim Gomsa Bopa. I mentioned that I in the competition statement service following the Diamka will PURA Symphony Ata program of data price of Flow and the Kirino, TSM company sold the no Salavano, price of Jida, Katina Gambian, Munavano, the step of me Ata Bogota, the Diamlo, the Diamla for the Ketana in Nanola, Mela Lieutenant Casoto, a charges of the city of Walla. The board of the Diamond, the president of the commission on the established Purga in the Apology in the Diamond, but followed as a PURA decision. And then with the joint press conference, in Caroline, Filmon and Fuller, Gambian Kafla Mialambo, Kafla PURA, the Mialambo, the Caraba, the Silona, Purga protest, Walla demand, Mansakunda, PURA, the Simpan, Purga, the Dabula Plus for the Mialambo, Jason company, so the world. Funding fiti that we moment wala ni ko kira petition on ka arit kaya dani tanda ko dala ni mo petition wala ni mo ka ka sign fana wala ma ni amo di je ka be fuga je police wala mera ko security apparatus wala fiti de kay boy de kam mera ko commission sa atra kara mo mera ko atra be nyaado ko ya sa de kam ye arrest ye sebo fana ta ya boy kam ke force do arrest mera ko le para mo so dia tara fotiri woro Motan nani mera ko mo fani ko le ye soro police station jamal to Bangko do tara for my two central prison mera ko ka fa notorious my two prison o ko de fani ko mera ko defal findira mera ko ya dali ko mo le dina ko ni ko ya ni na ko ko fa findira sino no o na ka ko mera ko sa konda la police na sifata je mera ko mandia o kaya ndani ko gameno kabiri saji komando e do bataka ndani to la ko ni na raji ni Afrika tundo wala South Africa ni Gambia la kala dula ni ko ndani no sera je bake ndani ma ko ni fani ko men findi ko mo fende ni ko konsanna wa pire na da bala je no so da ma ni no compete kan ko na ke da bala ko na kala ko ni ala ko fani ko man na dia wo ka ndani lo na me ala ko mo de se mo na fa no ala ka fa mi ko chip internet package o kala men ni to pire na da lo ko nya do ka GSM company so favor in the interest of the Gambian people. Team Ramsa Bopa Edward Francis Center for Right and Justice and England look against looted assets. In coalition mode, in Araka Molu Mirango, defended a protest against PURA decision in Toga, a company sold in favor of price on the man for Tanu megabyte killing. Or the island of PURA Symphony, event on Toga in Cordono, promote GSM promotion in Mexican, Toga, Dera Wafi. Dallas tan anin saba $13 for 3 gurus guru tan saba ni saba gigabyte kini wo mo fere de me alongo akabe pire ada bole de tare ni sele de fada for almost 275% wole akena fala ta wole wala ni 1% yodo ni na raji be wala da toro la da
coalition me ala ko le Gambia di moldi wala be ka hakilo ko landra ni ka tandi ko banko la kitabu wala kila la kitabu ko mo ka from section 13 of the Pillars Act la duty wala la responsibility moment wala ko tenda simpa yanda ka menta wala ni ko banko di mo wala ko sumandi ani public interest ka la ko mo di ko ka effect me ala ko e ba promote la fana be ba monitor ka tandi ko standard wala ni ko internet kendo so apur banko di mo le mena ko la consumer bari ya hande ko pila ni decision ni me ala ko ya ka ko jesa company fasa Gambia ni wala mo nya to mena ko ay bro de ko de ko internet so no be kala fene de me ala ko abe quality jidila de me ala ko kana internet wala so nya antel fara ka fo fana believe ka dina ka internet ko price pro ni wala ni ko internet ko la fo ni le no saba isa ye ba jidila nya na wala kala ko de me ala ko abe fa ko ni men mo ka be tundi internet ko no ka mo na fo ni abe jidila mo be pare fana service o nya na ko ba na kala kala fene de me ala ko abe kala de service le o kamala ndel ka fo me ala ko be jan ka internet ko masa kunda la classe do de ka fo me GCCPC wala Gambia Competition and Consumer Protection wala simfanya menta ko ka bila la simfanya mo ka bay o ka fene de me ala ko del konta ka ko ke ko mo bay ka internet ko be menke ka anin sila manta o ka fene de me ala ko del konta ko ni ka internet wala fene de me ala ko simfa ko ya ko wala ka bay de ko ka banko do mo ke hako ke la nyanto ni ko wala interest in sa ya handa ko mo fene de me ala ko asi business ni ma ko do la me ala ko ko ni ko den andal fana nyini ka ro da men ka fo demand wala ko me nyini ka man sakunda ko wala ni ko ko ala so ni na petition ni ba fo ma ni ko la press conference da ba mo la ba sambala pila la bunda da do amula ka an o be bulo la me ala ko ba sambala fa GCCP aka sambala na yanda do fana be nyini ka ro ni la pila ko ya da dira ko decision menta ama fende me ala ko ko ya atum ni me ka wala regional bank ma wala ni Africa bank wala me ala ko wala asiro me bi te de wala ta bantar ya ni ko kaya na ko Africa ko dola ni woni wala ka kaya jiga ba so do fa da da so da be ko ta wala ni kini kaya da dira ko no fende me ala ka so da wala ya ka fende me ala ka police de me ala ko abe wala atum ni kai wala ka ba kaya da dira ko ka bo bi da fo hana sai wo bi da ben ma ko ya ma ka fende me ala ko afende da wala da me no sai na ko si to recording apro ka me no sai ati maro ra ni ke ko ka da dira ko pira ke ko mani sai san ka da dira ko ye me fo ko le ke ya ka do findi ni Gambia be me ko official website ko ka kije sai ka me no sai no sai independent verify no wala ka kisi ka lo ko le to na to na o be ka fende me ala ko ni ko ale so ba so ba ni ka kaya na defana ko in price following ay toro me la Gambia ni molka ko fana mo kaya na ni mola ko ko ala sono ya kala mo ko wala ya la ko pira la decision ni ay toro la Gambia ni molka amen ka mo da ko ni na digital explosion no kaya na de la ko mo me na ko lo me ko le wala mo ne an ko na fo me ko le Gambia no pati ko la me ka mo da ko karam do ni no wala mo so wala mo me an ko le rural community so do ani wala simpa abatina la be finde da internet ko no ngala ko sa dunia be tama ka internet wala ani di non membe suo ko be la fa internet do usi ka ina di la na karala ko da ne me ala ko educational setback abe karamu do di non fa na ko ka tundu internet wala ka pour que la ni di role ka ko me research ka karamu fa na ka ni pour que ya mo ba me na ko internet do ni simpa me ka ko le da pour data sanno me fa na ko da funding ko la do so wala on employment and innovation barrier ka ina di la funding ko mo na fa internet wala mera no ga use ka TikTok ke so le create content sa wala tin so ani na le internet wala sa le ba ka ko ke mera ka do di la do ko le ani freelance journalist so le na ko ni do ko ka ina di la ko full simple ai to wala ga me no civil engagement and governance ka ina di la ko bango ni mo mera ko ke mo na fa internet wala ani mera ko government la kibaru kisi internet wala abe ko da sa ko ka so ko ko le internet wala na se ba o ke fende me ala mo ka ina da ni toro la mo ka ina de ko pira fa da lo ko mo as regulators lo ay symbol de wala tutti momento wala de ko pura da ka mo me ala mo ela hama ko ke da fa fende ba to ka bango di mo ala interest ko da ni nya do fa fe nya do bari na ra ko de ka mo me ala mo in price o na me ala ka fa price ni abe fende me ala mo
abe toro la gambe di mo gambe na ko quality ni me an ko le GSM company de bulu abe na gra fete ba mo ni la ko ma ka ne fana mo la me an ko abe gra fete me an ko abe toro la mo la o kamara ka enda dira ko GCCB wole me an ko ka enda dira ko pelo la logo ma te fan era insipa emenda o mo la ko de consumação instead of the particular concern address by the consumação de mo la ka tora ka enda dira ko insika simfa me an ko ba ta ba ko di mo la yanto ani la interest wo tre nyato ka enda di fana consumação protection ko de ka fene de me an ko de la ko ke mo la fa internet la ay protection ya da ka fene me an ka be dunna to mo me ka for fairness wala ni ko tili consumer ni GSM company de equity ka enda di fana e fene me an ko ko be ka tili na ni sino la ni la no de da no la e ka mo di fana me an ko tili na de tema ka enda di la ni ka fa me an ko do de la do ko de ka enda di fana internet lo ke fene me an ko asike mo na fa e ka me no le interest sa para kana ke mo da de wala company da de interest me an ko ba sign aba abo le sa in kibaro ni officer bole aside ni from the team comes over the Wisconsin Center for Rights and Justice and in Gambian against loaded assets. I tell you, commission or Sabon high level commission and what the telecommunication the government in Bango and president office or in Bango Findi me and go ya sign kind and go to the Africa whatever so the kibaro fan and the local moment in officer bole bo fana fala e bandi ka kawo jam kaya tan dira ko ka fa sabol me ala ko amen to fa de wo Francis ka ka tin ko saboba anin gara kaya tan dira ko akara mo la e man sakunda e baro be fitindi anin karo me ala ko tabidara mo ka tire mo ani woro member na office of the president na me ala ko ai title so the government president baro establish a high level committee to safeguard the competition and consumers welfare in the telecommunication market akaenda dira ko na telephone bunda na ala ko le mata na diamond na fika nyomo la kaenda dira ko masakunda isimfa ka je me ala ko purga commission lo me ala ko binda ko isikisida na yana ko 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 findi dano wo ko la me no wo fondi ko me ala ko fondi ke tanna ni me ala ko findi dano wo be ko dira ko ko ka yana dira ko in telecommunication institution lo ila mol tapale ya kane ani la internet lo na me fendi me ala sera wo wa ko la ni ko ko la commission mo da kalo ka enda dira ko price ko lo na me ango talo ko le dira ko me ga va gigabyte kilin so ka enda dira ko in decision lo da ka ro ti mo wona da waro la telefona on the 22nd of August when August titani fulo ela stena ni la ko ma sakunda commission lo da ko me high level committee to review the regulations and the communication sector kanda dira ko commission lo me ango na diamond na fuda nyomo aka ko jibe aka kesikisi bina de kono del ko ale sono ya kala mo wala ka fo na abno le kanda dira ko masakunda en committee lo le anu ya tane fa disko da me da la wala le committee kono me da la wala da ka ko kesikisi banda na ala ko ro si wala ni de ko ay da na committee kono ansa ma ya da mo la ko illa do ko abe jugo to le tala abe mondo kali to le tala kali kili na mbo follow kili na mbo sanjo le mbo it will be forever there is no time frame ya mbo sakunda wala yanda de la kanda na ko illa do ko abe ni yugo le tala o kama na yanda do ko yanda ka fende de na ko yanda ko ga de mon ma because commission ya ma de do ni bango ga ni ra do ko ba fende je so da fe time frame mo ka yanda de ko press release so yo fa continue ka yanda ni ko masakunda ya kala muda wala bansa bango ni wala kumbo ya kala muda le kaanda dira ko gambe no fende de miara ko ila hama ko wala ya welfare ya ila right ni mo kala fende de miara ko masakunda be lo wala do continue la ko wala muda ka sansa ka fo me to manin ko ka safeguard bandale masakunda ya dira wala government ke hakilo wala ka ya dira ko ni manke wali follow wala na masakunda be body solo la be da ko ga commission lo la jide commission jamale lo la campagne jamale lo la na ko ma lo programme sakunda ala dogo wala dogo la ke jibe e ko le ke ga ko ko di mo de ko recommendation lo fiti na jabaro recommendation ansai mo fete de mera ko sakunda ma simfa ta ji apro ko recommendation lo implement o kamara ba ya ko la ni la ko ela responsibility wala ni ko de la amako ma sakunda ni ka mo de ya ko e be banko di mo la ko mo dango la waro wala di ko ko ke la ke fan kondo le tora story ani consultation wala ni ka ko bisi ka lon a jale bisi fanya ta la je aka na dira fana ko jani ni introduction be ke ka ni regulation ni
ya nan la ko ay fenne la fa ka ben lo la ko ya ka ma ka nan fa la statement on ko fa ya nan ko pira ni rifa ka nan ko pira ni ko ko ya la ben pa wala ni ko gambia ni sa do men de wala ben ma ka so wala ni ko ay price de lo ni ana ko africa be ka tama wala ni regional be ka tama wala pira wala ka nan ko africa be no wan dollar ni ko la so ko gigabyte ni o fa na be kana tawo wala ni kili ka nan ko wala fa ni ana ko ka ni na da janga be ba ko ni jesa company so wala ba ni kila ko talo me ana ko 70% ni ben wa ko ka nan ko ni ben ma ni itele me afo de ama reflect de la so bulo ka ni na da men mo la so bulo ji ani sector de ko fa de me ara ko ani ga de la ko man tano so ka nan la ko ko ka pero ko man ka nan la do ko moment wala ni ko kira ni decision ni ka refuse wala ka nan la ko ye men fo ko wala de la kuma ka publish on their website sa de la men si si o ke no ka ji ka bo ko da ko ya ni la ko ka nan la ko they will safeguard and ensure a fairness through the publication of the cost model underpin the price flow. I know that the model ya for model no go in the answer and you keep around 50 the website or promote sa jeno ka long ni na mo fa ni na ma ke France da na this role ka long ka na dira fa na ko price flow ni na ko ya na nja ai man kisi because man sakunda ya ka fenna ni na ko ni be simple ta fa fa and like a story that it to understand both the interest of the public and what impact abemenda kana banko kambara kamunda ko itelman kesi kidi ni mo man kacha me ko public consultation or program ke mo sikachano ko kamala de no me an ko bijanka de ko kuma ko me an ko be consumer and competitive production in commission ni kuma ko me fo and the data wala ka de ko government ke fende me an ko de ko dala isa jibe risk analysis no jibe de abe toro me la banko di wala ka do nya daga fende me an ko daga school ni daga mentano o ko da fa ka da ko ni introduction me an ko ya na on the 27th of August amo fende affordable promotion me an ko data GSM company ne ya na o ka fende me an ko ay credit sonia mo bay ka biya banko ka ne ka bi de sim fa do ni because wa do mo ka credit ko sa no da sa anin sa ba ka ri pira na de la sim ta sa mo da ko 275% increase no le ka de wona da ko ya la me no ka me ala ko ka be na ko no so ka ya dira ko ni decision no me ala ko ya ta abe jesa company de ma ko ka ma ka be ni ma ko ka no ma ko ya da ma da mo ni ke kana o do ma ya dira la ko o ka ma da mo le na ko ka fo ni ka ya dira ko pira la ni ye simpamenta anche fede me ala ko ai simpare me ala quasi ai la no da do ko la do ka ma la ko ka ya dira ko de do ko la authority la function somende and ina da acto ki be wala ni ka ensure that quality service delivery to the telecom industry wala ka fede me ala ko asika fede me ala ko wala ka ina da ji be sign wo quality ni mo ti ka ina dira fana mobile mo fede da ni da ne do la soro ana mo sa soro ni ani ka access and quality across the country. Wo mo fene de ana ngo sai dan safa jiba da moto de design. Wo mo fene de ana ba jiba da kamara ke komande kaya ndira ko reference to the president's committee ni ka munda ka ngo ni mun ka jibe ka make sure ko efficiency wo ke fene de ana ngo abeso la pira do ko la do de pare kaya na de fana ko data flow ni be fene de ana ko si continue GSM company la no sabo pira mando ko so ni la fela price of after si fauna ko man ke pira la do ko ka na dira fana de banko do wala ni mo da ko le ni ana ko ay sura ba bele ndo la fa ko ke do ko la ni ana ko independent la ni ana ko na ba do ko la bara kana so fe na ni ana ko abe banko do la to la wala kam wala ko le ana di banko do wala kam ka na dira fana do ko ma ka wala be ni na man sa ko da wala mo na di mano di ka na dira ko ni ka sa ko wala ni na ko ni price flow me ala ko ya la price flow me ya boni pour pire ke fete ni ala ko sim fata ka bo bila ka ke fa ni ala ko bo ni la ni ga me ba bo ka me fa ya make sure that ko introduction of ni ala ko price ni ala ko during the community deliberation ni committee ni ala ko sa kunda ya la pour ka ba ko do le protect rather than ko company so mo ke protect and sign the party sa wala la la ko le ni coalition no kono ana sara jaw ni mi ango le press minister be na fana fo wala ni fo ni ke tan nan ni na mi ango ye muda an sa fo no sai mo an fula wala mo an sa wala ni they are criminally charged before a magistrate court in Canada mo
no one in the media level police even though you charge at the police level, but you want to more you charge for before the court. And then you have to support the level in coalition of one more than the level, and then funny girl from the Oscar as the morning for the 50 and the Masakunda, Nana officer. But this is only a number what I'm period of the mega price of Monia, the Jason Company Bafi, program like the double in Colombia, selling Cameroon to the Dami. Cabo fitted a man peacefully, Purga Fitica, Pura Pitino, Miano, the Sabo de la Nicoya and Masakunda. But in a corner, torn into police ordinary Saturday Kanja, the forcefully arrested gathering from the Ajanja, Montana Conodonia, Mufanical, would arrest the world. Cabo had a low flying down in the on the 2030, Mona, even a brother of Milan, would arrest the rescue. Milan will finish in solidarity, Purga Fitica, Nicoya, and the Funicator, Conodonia, and Cabo had a lot of the narration in the Kitty Monahan, and all the anything, Bamboga, Magistrate, Ture, Kaya, and the 25th. Now, any more money is in charge, Section 5 of the Public Order Act, Public Order Act, the Simba, the Sibula, the Tombi, the charge of the Kaya, the more than a control of procession, more than a fitted up, Miano, Assemble, if it is a front of the processor of the go and a chanting cake. But you know, no one in the world will not have 2 years in the Masoma, Paranda, will only never. Among in the Funny and I will have a protest come. This is on a magistrate where the funny kings and my to remind you for California and September, Latina, Turkey, application in here. Yeah, and then go away, you get fitted of another arrest. Canada, Macaramada, Nimoro, Mela, Kadubi, fitted of Akidibon, and Loa, and for the 1997 Constitution. In our section, and in Colorado, where the Momo, Masakunda, Maria, Finiki, Monia, where Amari, the new Montrove, Tower of Influence, 72 hours of Maria, Finiki, Monia, more Finiki, Monia, was 72 hours of or after, and the little definitely Yanto Dinner. But I would have a funny girl, one Sabolina, yes, some of my books in the so 2-year-old and a man or 2-year-old is a Mari and is a better offense. But Magistrate is a kicking my book, and I mean, my follow, and I did a good Lanyanto, Yan, government of presumption of innocent until proven guilty. What I did go one way are 2 and in Bango, lower and the Gomari, more than the Fajani low and the lower police that you tell Akamunda Mari 2 more, but you give my to Akamunda Yaponis already. Canada, Yatu, and I get a fire. Okamara and the lower assemble and the Camol, a lower and the lower in Florida, the Yabona. Do another Haramana liberty, government of Haramana Yanto. I will let Yaji, Candida, Haramana, Sakunda, and was a Yanto, freedom of movement, Kamuda, safeguard, Akamunda Masakunda, 4 hours in the Coalition Fire and the Motor and Molo, Milan on one side, the criminally charged and for lawfully assembling, Mayango, whatever, personal, the Muntifi, Yetelmuda Hotel Manke, Cavodos, protesters, but you more than Mayango, the Bafana, political prisoner, and the Mudale, Mayango, the political prisoner, Mudana, often just to crack them down. Masakunda was loaded up, but Canada, Molo, and you condemn them, and charges of him from Canada, for Nicola and the government of constitutional right for peaceful assembly and petition the executive Canada on go section 25 of our constitution. Where somebody found in a community, we are a fitted for petition for the demonstration by 1997 constitution and international order also the world protect. But I come to Masakunda in Akasu and Mono in Friday. Canada will inquire on going a Sula Baga, the Masakunda Kumanda Canada. Fits political fitted at accountability in Kawa, Masakunda, Kaya and Nabolinara, bedroom men are well, criminal or criminalized, whatever from the Mirango, whatever, but I attended a more than Bambo and Mirango. National audit reports work at parliamentary findings. Kadafo order Masakunda Bunda, Yolumuda Mirango, Tiaro in Bambo Ganja, but Omar in Lua Manfenda, Yamura Romansa, Mansa Musola, in Bambo Ganja.
kaya tadira ko mo fene me ko selective wala ni ko luwani ka je ke do le dul ma ko no democracy men ni ka wala ni ko justice for all kaya tadira ko gabe no be kaya ta luwa bango ga ni no luwa e mo luwa ni luwa ni ke bude so dum ga men ti nya wala ni ko bango ni mo la trust ka hamo wala la lando ma sakunda kana wala ti nya kaya tadira ko ma sakunda ko man kaya tadira ko ni kaya de sifat ka ya na ma me ba ko me da ko ma mi do ko ni fitina ando ye ba masa kunda la silo le mo da mo ni da lo ame bude lo ame ala so kaya na masa kunda is very inconsistent mo mo le da ko ko lo ka me kaya da ka ma nya kaya da lo masa kunda lo do ko mo me ba ko mo be kaya da lo ko kaya da ko da discrimination ko mo fe ne me ko de ya ba kaya da lo be ko ma lo je le me ni ka masa kunda lo wala ni ko ka bo science and after the ko Pumiro me anga belare ni kali chaji so all this what for people ka drop science or the fende me anga mo ni ka ro ni ka fusa wolu ka na dira fana ye harama mo la nyato respect me ka mo la peaceful assembly me anga ko constitutional law ni mo la ka ka international organization law me anga ko gabe for your senior ka na dira ko so da wala ka na dira ko the fana ko ka for ko la me the peaceful assembly ni ya recognize the dunia be ko no e ko ka for ko la manya na ka so e pe fana wantin ka fitila mo nyalo ka na dira fana ko independent review ka dan la ko pira fa la ko foni pour ya kesi era do nya ka nyame anin ka accountable to government people wala ni ko ka fiti ka no ka to nya fo ka dan la fana luwa fa ke fiti mi ana ko diba enforce equal application of the law ka dan la ko de ke mo de na be be la law la mo ma nya ka including public officers me la ko de fa la sa kunda la do ka dan la fana ñu mol me arrest attending and prosecution of more than nine melan ko protest against PURA data ni ka ndila ko mo fete de me ala ko ay ndila ko masa ko ha mo so protest ka bayi bango ga na ko man kam kambe mo la ha mo la wo ka ndila ko ni ay me ya tali kambe ni ko wala ko ay de ya tali kambe ko democracy man para and civil space and accountability system on because mo ya ko fini de la fete mo ni ka ko ke arrest ke samba mai to ga mo da ko man para democracy la de man para accountability kaya ndira ko no ko le na ko ay silanda do ni kambe citizen le ba ko mo le kaya ndira ko masakunda sa mo da kay ge hakilo ko masakunda la continue ka ba ko mo da ke suppress a civil voice wala ko fa ni ko be findi da pour que ni ko ya ka lo nya lo ke ara so mo fe na ni ko a be men wolo wala democratic ko la lo wolo ni ba ko ga corruption wala na ni ba ko ga masakunda fa la do ko nya be ga mo ni na ko de check la ke balance do ni na men na la ba ko wala ko be ba ko mo de la ba ke ko ma so ni mo fe de me ko wala so be masakunda ya na dira ka na dira ko ke hakilo wala ko ga be citizen la ni masakunda fa ita demo wala de na ko be be lo wa ni mo ma lo wa sa do ka fa ni international instrument ka fa African Charter for Human and People's Rights kaya na be mo fe de me la ko wala be ni baye to ka ba ko ni ke suppress pour les filles la nyanto kaya na dira ko ni arresto ni in front of mo fe de me ko lo wa kambali ala amake fe de me ko ani silo ka nola ani demokrasi la silo man ka nola kaya na dira ko masa ko da me afan tum ka ka mo demokrasi banko le o fe de sa ba banko di mo de ni kan ke ka o de ka fe ko de mo le me la ko ite dia mo la banko da ka nyamo ko no o kaya na dira mo abuse of power ni ka sembo ni fa na me ko lo mo di tata kaya na dira de lo ni fa ni ke tan ni na yere in solidarity with them make sure that the accountability may fit in and good governance in way low in bango guys sabati in bango ga no ba ya ndira ko na da fo ya wala ko tira accountability ni ka in bango ganja ka tirima ni ka in bango ganja ka ndira ni kayo na center in ka fo sabola waaw di nuyu mbokk yi yëpp di nuyu media bi di nuyu askani Gambia ak aduna bi ak lu ko wër lu may def mooy dinaa jéem a faram-fàcce li nga xamante ne mooy lu fi doon wax si angale te suma mbokk bi kek sànni jógee koo wax si wolof léegi bi te ñetti banqaas la te bu njëkk bi mooy li nga xamante ne mooy di price floor petition price floor mooy maanaam daal comme ñu ne ndox bii nii foog mu commencé nu mu bon $10 pour benn litre bu nekk maanaam foofu la ko gars yi wàññee pour marchandise boo xamante ne dafa am fu mu war a commencé si price te loolu la waa PURA def si li nga xamante ne mooy internet Gambia
pour kenn ñoom dañ yokk internet bi def price floor bu nga xamante ne mooy $50 pour benn gigabyte bu nekk suñ mbokk yi nga xamante ne ñoom si internet dañoo tuddee xam ne ne lii dafa nekk loo xamante ne métti na trop ngir si gannaaw taay yi léegi soo leen GSM operators yi di def li nga xamante ne mooy wanteer boo xamante ne amoon na solo trop pour askan wi Gambia bu bëri suma maas yi di loolu xewaloo journaliste yi students yi normal liggéeykat bi ba si police officer bi nga xamante ne ñoo si doon xewaloo danaa gis ne price floor bi nii nag nekkul lu arrangé Gambia ak Gambiens yi loolu moo taxit nag ñu organise press conference bi nii pour ñu waxtaanee lii ñëpp xam ne si bés yi 22 August si at bii nii Gambiens yi dañ dajaloo woon si booloo bu pour dem joxe li nga xamante ne moom mooy pétition bi si jaama ak salaam fële si bunti PURA waaye ñun sax amuñu woon chance pour def loolu ngir balaa ñu mun a joxe pétition bi si la ci nga xamante ne mooy commandant Sarr ak muy commandant PIU bi mu ànd ak ñi nga xamante ne mooy police yi ak ñi nga xamante ne ñooy takk der yi pour ñu tasaaroo si doole boo xamante ne jarutoon ko gannaaw loolu bu xewee ñu am ñi nga xamante ne dañ leen téye lu toll si ñeenti fukk ak ñeenti nit ñu nga xamante ne ay góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp bokkoon si ñu téye te ñeena si ñun demoon ne ñu téye leen si ay police station ak ñeena yi tamit ñu yóbbu leen fi nga xamante ne mooy mile 2 léegi ñoom ñu bëri tamit ñu bàyyi xel ne am nañ li nga xamante ne mooy pétition muy kayit bi nga xamante ne dañ fa bindee ñun lan leen soxla ak lan leen yaakaar si PURA pour ñu def pétition boobu noonu nag comme que keroog mënuñ koo war a joxe parce que Sarr ak gaayam yi ñoom dañu tasaare arrest ñu dóor ñu soxla ñu comme ñun nag pétition bi mu ngi si jaww ji mu ngi si internet bi te mënuñoo wax ne fu toll nii pétition bi def na ba ñaari junne nit yoo xamante ne ñu ngi koy sign kon di wax li nga xamante ne ñu ngi seetaan di déglu bépp Gambien dem leen online ngeen jàppale si li nga xamante ne lii mooy pétition bi ñu xam ne yàlla na si ay at yu bëri Gambie bokk na si réew bu nga xamante ne mu ngi dunda internet bu seer a seer soo xoolee si àdduna bi ak si réew mi internet bi nga xamante ne mooy Gambie internet bi bokk na si internet bi gën a seer te loolu nekkul loo xamante ne arrangé wuñu waaye da laa gis ne PURA ñoom si seen boppa bu wàññee li nga xamante ne mooy def price floor bi am na lu gars yi wax loo xamante ne ñun suñu ba tey ñu ngi xaar pour gars yi woon ñu evidence bi PURA ñoom si seen bopp ñu ne comme si biir Afrique li nga xamante ne moom la gars yi xayma pour benn gigabyte bu nekk mooy 1 gig mu ngi tolloo si benn dollar muy juróom-ñaari fukki dalasi ak benn te ñun bu gëstoo loolu noonu ba tey ñu ngi xaar PURA pour ñu wàññi ko parce que ñun du ay dof ñun ñu ngi dund ñun ñu ngi dem different digg si biir Afrique démb rek laa jógee Sénégal te foofu noonu fa mun a am 24 gig bu ànd ak minutes of call about 300 minutes of call pour nga oo bépp network boobu nga oo lépp si li nga xamante ne mooy $5 less than $400 yi ñeenti téeméeri dalasi pour 24 gig kon PURA suñu buggee woon ne àdduna bi ak Afrique si boppam ñun mu ngi nekk juróom-ñaari fukk ak benn pour benn gigabyte loolu ñun ñu ngi xaar pour gars yi wala ñu lu leer lu mun a firndeel loolu noonu ne loolu dëgg la waaw si kaw loolu noonu dina am loo xamante ne du arrangé wala du nekk njëriñu askan bi si li nga xamante ne mooy price floor PURA def te loolu bokk na si xam ne ñu si jamono boo xamante ne ku nekk yaa ngi téye sa téléphone ku nekk yaa ngi téye sa laptop ku nekk comme xibaar yi ak àdduna bi ni moo demee yëpp si jaww ji lañ koy seetaane te loolu noonu bàyyi leen xel ne Gambien bi lu mooy am si am bëriwut soo xoolee dita si nga xool journaliste nga xool ñeneen ak ñeneen amul fi kenn koo xamante ne di nga am lu ëpp $50 per month loo xamante ne mooy am su si tolloo ak ñetti junne pour lu nga xamante ne moom ngay fayal ko weer bu dee kon internet bi su seeree PURA def price floor bi nii dina lor teacher bi dina lor lieutenant bi dina lor maire bu jaay gerte sax dina lor student bi dina lor PIU officer bi si boppam parce que soo xoolee lu ngay war a frais si li nga xamante ne mooy internet bi soo ko wàññee si seen salaire sooy caaxaan luy des loolu tuuti la moo ñëw mooy des yeneen ak yeneen ñu soxla yi doo cash power yooyu noonu nga xool tamit si suñu wàllu jàng
soo xoolee tey xale yu bëri tey dañ yaakaar li nga xamante ne mooy internet bi pour ñu mun a def seen research ñu mun a def seen story ñu mun a contact ak even seen lecturers yi and so many other things yoo xamante ne dina am njëriñ pour ñoom seen jàng bi dem kanam kon loolu bokk na si lu nga xamante ne amul njëriñ si askan bi mooy delloo suñu jàng bi gannaaw gis nañ ne tamit ndaw ñi amul liggéey ba pare tamit comme pour génne lu bees si dëkk bi nekk na loo xamante ne dafa jafe nga gis ne ndaw yu bëri ñu ngi liggéeyal seen bopp comme freelance journalist yi ak ñeneen yi ñu si industrie boo xamante ne creative industry bi ñun artistes yi ak fans yi nga xamante ne ngay déglu artistes yi ñii ñëpp nekk na ñoo xamante ne yokk bu ñu yokk ak internet bi te génne fi wanteer bi teg fi price floor bi arrangé wut leen te loolu bokk na si luy taxawal économie parce que banxaas yi su taxawtee si réew loolu su boobaa gannaaw ba pare nga gis li nga xamante ne mooy si wàllu doxalinu réew mi si boppam comme gis nga ne doomi réew mi war nañoo mun a am fu ñoo mun a amee accès pour mun a seetaan news pour mun a xam lan la government bi di wax ak si lan la government bi di nekk ak ñoom tamit ñu mun a bokk si li nga xamante ne mooy loo xamante ne moo ñu ñor bés bu nekk si biir réew mi Gambia te internet bu gaay yokk bi nii ak price floor yi loolu dafa ne ni dafa métti si ñun lool te bokk na si li nga xamante ne njëriñu askan bi nga bàyyi xel ñi nga xamante ne ñooy PURA ñoom dañ war a aar askan bi seen interest loolu mooy njëriñu PURA et ñoom seen bopp dañ waroon a am lu mu tudd price ceiling waaye warutoo a nekk price floor dafa waroon a am opposite nga xamante ne compagnie si dinañ mën a def wanteer competition bi daw xam nga su ma ubbee suma GSM operator ma jaay for $100 yi xam nga te loolu la price ceiling bi mën a def askan bi mën a njëriñoo waaye da ngaa gis ne ñi nga xamante ne ñooy PURA ñoom defoon loolu waaye lu mu jël mooy comme du ko GCCPC mooy Gambia Consumer Consortium Protection Corporation I believe commission ñoom mooy mbootaay boo xamante ne ñoo nekk di war a aar ñun jëndkat yi suñu interest war a make sure ne comme lépp loo xamante ne mooy interest yi liggéeykat bi ak koo xamante ne mu ngi jëriñoo si service providers yi di joxe mu tollu ak ànd ak loi ba pare tamit mu nekk lu njëriñ askan bi waaye ñoom tamit lu ñu wax mooy ne protection dafa war a nekk loo xamante ne dafa am si ñëpp kii warut a ëppale kii kële warut a ëppale kële ñun ñëpp si war a ñu njëriñoo si loolu noonu te lii mooy lu nga xamante ne ñetti mbootaay yi ñu ngi toog si leen jaar su ma demee si banxaas bu njëkk bu ñaareel bi mooy comité bi ñun ñëpp gis nañ ne government bi bu ñu téye si 26 August génne leen press statement bi war from bu jógee ko si office of the president njiitu réew mi mooy ne moom sampal na lu nga xamante ne mooy mbootaay boo xamante ne mooy saytu si competition ak consumer welfare si biir télécommunication bi muy loo xamante ne wax dëgg ne yàlla ñu koy defeelu parce que soxla ne ñu nga xamante ne ñooy seetlu yii nii pour bu bañ a am waaye tamit terewut loolu noonu gannaaw bu téye ñeenti fukki ndaw ak ñeent ñu nga xamante ne ñoo doon génn di ñaxtu pour li nga xamante ne moom la PURA def yokk price bi jógee ko si wanteer bi dem ba $50 pour benn bi léegi décision boobu loolu bu ko gars yi defee dafa ñëw di affect si bés bu nga xamante ne moom lañ génne si mbedd bi mooy July 22 bi and so loolu da nga gis ne government bi ñu ne ñoom seen high committee level committee bi dafa ñëw pour régler li nga xamante ne mooy communication sector bi bépp compagnie boo xamante ne yaa ngi si télécommunication bi ñoom dañ ñëw pour jéem a xoolaat seen ay doxalin dooree ko si PURA waaye ñun nga xamante ne mooy mbootaay bi ñun gis nañ ne li nga xamante ne mooy mbootaay bu government bi sampa ñun dañ bëgg a xam lii kañ la moo commencé ak kañ la comité bi di am ak fan la comité bi di dooree ak ñaanal si boobu parce que depuis bu gaa yi joxee bi information bi am na lu ëpp 1 week waaye ba tey mënuñoo am lu leer si loolu noonu ñun bëggoon nañoo am loolu ñu am lu leer si time ak biir bu nga xamante ne moom la government bi set up comité bii nii seen njëriñ ak naka la gars yi ñu njëriñooyee ba pare du dem foofu bàyyi leen xel ne commission bi bëri na fi PRRC yeneen commission yi Janneh commission yaa ngi am right now this commission on the local governments so Gambia depuis bu commencé commission yi ak comité yàgg na fi waaye benn problème leen am
committee bu nekk wala commission bu nekk comme PRRC daf lay joxe recommendation boo xamante ne government bi si yoon war nañoo mun a xool recommendation si committee yooyu wala commission yi jox ñu jéem see dox waaye loolu amut jaani commission PRRC seen recommendation jaani fan-fanaaral te bokk na si jaani commission lu gars yi seet ne lii war naa mun a am mooy képp koo xamante ne da nga defoon juum jaay si jamono Yaya Jammeh si wàllu xaalis tey war na jël position te tey ñu ngi gis ñoo xamante ne tey defoon nañ juum jaay si commission bi wax te tey ñu ngi am ay position ñu ngi naa fal ñu ngi doxal dëkk bi ñu la neexee te loolu bokk na si ñun lu tax ñu ngi am yaakaar si comité yi parce que comité yi dañ war a indépendant kenn warut a am benn doxalin seen gannaaw suñu ñoom te su gars yi joxee li nga xamante ne mooy recommendation bi government bi daf si war a dox def jéego pour gis ne recommendation si nii dina am kon ñu tamit loolu la ñoo seetlu di bàyyi xel si ndax comité bii nii ndax dina des seen liggéey benn kenn ko gars yi def ba pare su gars yi joxee recommendation yoo xamante ne arrangé na askan bi ndax government bi bu jël lu yàgga wala waxtu bu yàgga pour mun a gis ne recommendation yooyu lu am ñun de tamit dañ soxla lu nga xamante ne mooy government boo xamante ne bu yéexalantu si soxla nit ñi su nit ñi jaaxlee rek soxla nañ government boo xamante ne dafa uyu si saa si parce que loolu moo tax ñun ñu fal leen ñun amul millions yéen a war a defar lopitaan yi yéen a war a def médiation économique bi neex na pour seen ndaw yi bañ a dem baax bi kon government bi dafa war a gaaw si tontu yu nga xamante ne moom la askan bi di laajte te loolu bokk na si lu yóbbu réew mi kanam te ñu bàyyi xel ne PURA ñoom ñu ne dañoo jéem a indi lu nga xamante ne mooy luy indi lépp mu am si ñëpp si bépp doomi aadama Gambie bu fi ne te loolu lu gars yi wax ne dañ koy wàññi mu nekk $1 per gig boobu noonu biir Afrique bu tolloo ak loolu noonu loolu dégg méngoowul ak réalité bu nekk si biir Gambie bii nii loolu su si déggee ñu tamit ñu continuer si li nga xamante ne mooy yeneen demande si soo ko xoolee demande bu njëkk bi mooy pour PURA ñoom ñu génne lii nga xamante ne moom mooy price floor si tàggataaga bi mooy immediate effect mooy jóoni léegi parce que loolu dañ ko soxla ñu delluwaat si suñu wàññeeku internet bi neex ñun tamit ñu mën a save suñu xaalis mun a invest in other stuff you know so boobu mooy bu njëkk bi mooy gars yi dindi lii nga xamante ne mooy price floor beneen bi tamit mooy gars yi tamit ñu sóoraale pour ñu indi lii nga xamante ne mooy price ceiling comme comité bi ak yooyu noonu ñu protect li nga xamante ne mooy askan wi Gambien so gannaaw bu ñu jógee si li nga xamante ne mooy di price floor dinañ dem si li nga xamante ne mooy dropping of charges pour ñëpp ne gannaaw mu defee woon suñ petition signing bi war koo jox PURA Sadio tasaare bàyyi leen xel ne ñeenti fukki ndaw ak ñeent ñu doon téewoon démb rek am na beneen groupe boo xamante ne ñu ngi dem police di report every week ñu ngi dem police di report te ñun lu soxla mooy government bi si boppam mu génne lépp a tuumal lu mu teg ndaw ñi te lu ñu gars yi tuumal mooy unlawful assembly mooy maanaam dayoo boo xamante ne àndul ak tegoo si loi si ñoom lu wax te ñoom dañ gëm ne balaa ñu mën a am dialogue ak government bi parce que ñun ay ndaw yu am respect lañ am nañ ay kilifa si kër yu baax lañ jógee te dinañ nangu waxtaan ak ay kilifa waaye balaa waxtaan bi di mun a am foog gars yi génnee tuumal yu nga xamante ne moom la gars yi tuumal ñun ak ñeneen ñeenti fukki ndaw yi ak ñeent parce que balaa ñu mun a waxtaan ba di juboo man dama mun a xool si baax nga ne ma kay waxtaan bi bala war a commencé na gars yi dindi tuumal yëpp su boobaa ñu ñëw sol seen suuta tay sanse ba nice ñu toog invite media bi du am dialogue ngir réew loolu la war a demee waaye doo mun a téye ay daw yaa ngi caay ci ñi mos nañ maytu ay jigéen ñu ngay dem police di dem di report ba pare nga dem nañ dialogue loolu si ñu nekkul loo xamante ne loolu dafa fair ba pare bu leen fàtte ne su ñeenti fukk ak ñeenti yi du gars yi arrest 19 lañ jëkkoon a jàpp si bés bu ci kër loolu mooy ñu dem maytu si beneen fan bi tamit jàppoon nañ ñeneen ñu amaat yeneen 23 yoo xamante ne jàppoon nañ leen si te di leen wax ne lii lu doy waar ma wax ko nag lii pour ñëpp dégg ko pour jàppee yeneen 19 yi si garaaw liste
ay jigéen bokkoon nañ si te am na si jigéen boo xamante ne bu ko gars yi yóbbee kay la police dañ ko boolee si benn sel ak góor mu fanaan fa ba pour set so ñun dañ soxla ay drop charges yi balaa ñooy mun a waxtaan parce que violation yi already am na te ñun suñ bëggee réew mi kanam il faut ñu jéem a bàyyi xel lii nii te ñu bàyyi xel ne leneen lu important loolu foog ñu bàyyi ko xel lu waa lu mu wax mooy su fekkee ne da nga téye nit si tuuma da ko war a téye ñetti fan mooy 72 hours gannaaw ñetti fan boobu noonu bu jotee da ko war a bàyyi wala nga yóbbu ko koot ñun nag dañu téye si lu ëpp 72 hours mooy juróom-ñaari waxtu ak ñaar minutes ak ñaar 72 hours ak ñaar juróom-ñaari waxtu ak ñaar 72 hours boobu daf ko weesu dem na ba almost 80 to 90 hours after detention te loolu loi bi nga xamante ne mooy section 19 si téere Gambia bi Gambia constitution bi dafa leeral ne ku nekk loolu la loi bi war a doxale sakatuma su dee tuumal la boo xamante ne tuumal boo xamante ne nit ki mun na see am béer te loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax dangaa gis ne ñun tuumal yi dañ ko jël wéer ko si li nga xamante ne mooy public order act public order act nag loolu nekk na loo xamante ne sonal na Gambie yi depuis su jamono tubaab yi parce que tubaab bi public order act yi nga gars yi doon use pour ñu nga xamante ne ñoo nekkoon politiciens yi nit ko ñuul yi pour gars yi bu mun a génn di mobilize di organise seen political rally depuis si colonialism Jawara bàyyi ko fi Yaya Jammeh bàyyi ko fi and then this borough administration is still keeping it despite promising that there will be a repeal of the public order act. The National Human Rights Commission has recommended for the Public Order Act to be repealed. It has been a recommendation from the TRRC for the Public Order Act to be repealed. So, ñu ngi laajte di ñaan government tamit ñu bàyyi xel loolu ñu bàyyi di jël loi yoo xamante ne ñoom si seen bopp ñoo wax ne loi yi bu fi amaat ñu ko di ko usaat si kaw seen doomu réew yoo xamante ne ñoo leen fi gàcc. ñun dañ ko ne loolu yëpp ànd ak loi. nga war a téye ñaari fukki ndaw ak ñetta nga yóbbu leen mayatu ñetti fan ñoo xamante ne kenn musul naa daan si def lu bon si réew mi nekk ñoo xamante ne sax am na ñoo xamante ne musu ñoo xam la police mel ñun nag coalition bi ñu ngi wax ne ñetti fukki ndaw yi ak ñeent yi ñun ñëpp ñu nekk ñu tuumal si dayoo bu am ànd ak loi ñu ngi wax ne ñun ñu ngi wax ne ñu lii àndul si ba pare tamit nekk na loo xamante ne mu ngi violé suñu àq ak suñu jëleef bu nga xamante ne constitution of the Gambia daf ñu ko garanti waaw ñun tamit dañ ko gisee ne nga xamante ne du mun a nangu ne yenn doomu réew yi su génnee si mbedd bi di laaj government bi fan lañ dugal suñu compte bi di laaj government bi naka la gaa yi doxalee wala ñuy dem si public institutions bi laajte suñu right comme ni ko loi bi waxee ñun ñoo téye di ñu sonal di ñu bundaxal ñun tamit ñu bàyyi xel ne gannaaw ba ñu téye si li nga xamante ne mooy dajaloo bu àndul ak loi bàyyi leen fi xel ne am na yeneen groupe yeneen mbootaay yoo xamante ne génn leen si mbedd bi ñu dajaloo ñuy march ba police headquarters lu ëpp téeméeri nit waaye bàyyi leen xel ne dara xewul si ñoom muy ñaari groupe yi yëpp te ñun na leer ñun dañ ànd pour képp koo xamante ne da ngay génn si mbedd bi si jàmm ak salaam ne loolu da nga ko war a def waaye fu ñu leen waxee mooy ñu réew mi war a nekk réew mi kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey su dee nga wax ne GALA comme sa bopp ak Edward Francis Smalls mais ñoom dañ gën a taxaw pour di PURA nga téye ñu arrest yóbbu ñu may tout kon ay téeméeri nit su ñëwee bloc trafic bi dem ba sa headquarter te dara xewul tamit dañoo gis ne loolu ngay taana kan la ñoo jël seen doole di ko teg seen kaw ba pare di seet di pick and choose te loolu dañu war a am equality pour bépp Gambien rek bu nga am pour ma génn si mbedd bi laa war a am waaye réew mi war a nekk réewam kuma bu am ndey ak kuma bu amul ndey léegi ñun lu ñoo laajte gouvernement bi si boppam bu njëkk bi mooy comme ni ma ko waxee woon si commencement bi mooy ñu nga xamante ne dañ leen tuumal li nga xamante ne mooy day bu àndul ak loi pour ñu sànni loolu fële génne ko ba jeex loolu lañ soxla si gouvernement bi parce que lu ñu gars yi tuumal benn lu tuddee misdemeanor la misdemeanor mooy offense boo xamante ne offense bu tuuti la bu ngi mel ni li sax la ko ci meew utee naa ku rey nit doo ko mën a àttee seen àtte parce que kële lu ndaw la def dëgg la sàcca baaxul waaye ko ci meew la sàcca kon kooku doo ko mën a tuumal kon ku sàcca la di jàmbur jaw jamono
loolu mooy discipline mooy maanaam daal bu tuuti la am mën nga see am biir kon daal bu tuuti bii nii bu nga xamante ne benn ñun nanguwul ko ñun ñeenti fukk yi ak ñeenti yëpp nanguwul loolu beneen bu si boppam mooy pour gars yi ñu respect li nga xamante ne mooy doomu réew mi Gambia bu nekk sa right pour nga mun a génn si mbedd bi nga peacefully assemble loolu dañ ko war a respect ngir lii constitution bi of the Gambia daf ko dooleel ba pare amul si constitution of the Gambia Gambia bokk na si ay yeneen international treaties yu nga xamante ne sign na ko. Send money internationally to your loved ones in the Gambia with FRS Money. Lowest fee. We promise a fast, reliable and secure services for you. At FRS Money, we are bringing you closer to home. FRS Money, your #1 choice for money transfer services to the Gambia. Visit us now at www.frsmoney.com. Send now. Yaiborom. Thank you.